today. In the previous lecture, we talked about the wonders of the modern world, and I promised to upload the questions and the answers related to the passage. And I'll upload it, inshallah, maybe tomorrow. I mean, the questions related to this passage, the wonders of the modern world. Today we have another passage which is about the clown doctor or Dr. Clown. It's another passage. I don't want to, take much more grammatical rules because we actually tackled so many grammatical rules in the first term. I don't want the material to be too heavy on you to study in the exam, so that we just take a turn over, for example, to the passages, to some exercises in the textbook, in order to just as a kind of diversity in the material you are studying. Today we have the clown doctor, which is a passage about a doctor. We're going to read it and know the details of this passage and what does this passage talk about. All over the world, okay, I'm going to read this passage and then we are going to translate the passage into Arabic and discuss the details included within the passage before going to the questions and answers related to this passage. So I'm going to read it first. The Clown Doctor. This is the title of the passage. All over the world, children in hospital are being treated with a new kind of medicine. Laughter, which is laughter. This is the new kind of medicine. Lucy is 23 and works for Theodora Children's Trust. She's one of many clown doctors who bring a smile to the faces of sick children. I am a Theodora clown doctor. I call myself Dr. Lulu. I spend 2 days a week in children's hospitals being extremely silly with my friend and colleague, Dr. Chickers. We make funny faces, tell jokes, and do magic tricks. As I walk into the wards, I blow bubbles, shake hands with the kids, and make up nonsense songs for those children well enough to sing. We take special balloons to make balloon animals and tell funny stories about them. We often meet kids who 1 week look really sick, then we go back to the next week and they are racing about yelling, "Hi there, Dr. Lulu. Hi, Dr. Chickers." I am naturally a very cheerful person. I've always been a clown. In fact, and I started working with him when I was 8 years old. I knew it was just a job for me, and I became a clown doctor because I think it's a great way to cheer up sick, frightened children in hospital. I wear a fancy coat, yellow shirt, and tights with big stripes. Also, I have a red rubber nose and wear my hair in crazy plaits. Being a clown in a hospital is very tiring both physically and emotionally. We have to learn not to show our feelings, otherwise we'd be useless. Clown actors are sensitive, but this is not a side most people see. To the children, we are happy all the time. I'm still learning to allow myself to feel sad occasionally. There are special kids you get really close to. At the moment, I'm working with a very sick little girl
from speaks no English, so our only common language is lover. She's been in and out of hospital for operations so many times, and she is always on my mind. At lunchtime, we eat in the hospital cafeteria, and that is really useful because we meet the nurses and doctors. They all tell us about particular kids who they think will benefit from a clown doctor visit. If a child is frightened, perhaps they are being given an injection or some nasty medicine, we can distract them so the nurses can do their job. About 6 o'clock, Dr. Checkers and I take off our makeup and change our clothes. We were totally exhausted. Sometimes I have a night out with friends. It helps me unwind. When I finally fall into bed, I crash out. At weekends, we are often asked to participate in events to raise money for Theodora Children's Trust. It's a charity, so we are paid with the money people give. Being a clown doctor makes the worries of everyday life seem small. All in all, I feel privileged to do this job. So this is all concerning the clown doctor. بمحاضرة سابقة حكينا عن passage مختلفة اللي هي The Wonders of the Modern World، عجائب العالم الحديث، وأخذنا عليها أسئلة قلت لكم أنزلها، نسيت أنزلها فراح أنزل لكم إياها إن شاء الله. واليوم الكلاون المهرج الطبيب، هذول أشخاص وظيفتهم يعني مستشفيات الأطفال، خصوصا الأطفال اللي يعانون من أمراض خطيرة مزمنة، يعني يروحون هناك وظيفتهم يلبسون لبس الطبيبي، يعني شغلهم نفسي، يعني على الجانب النفسي يسعدون الأطفال المرضى، يشتتون انتباههم إذا عندهم عمليات جراحية، إذا عندهم جرع أدوية يعني أو injections حقن، فهذه شغلهم. وراح نشوف شنو التفاصيل اللي included within the passage. All over the world, children in hospital are being treated with a new kind of medicine. يعني حول العالم أو مدار العالم، children in hospital، الأطفال بالمستشفيات are being treated، يعاملون أو يعالجون with a new kind of medicine، يعالجون بعلاج جديد واللي هو اللافر، الضحك. لوسي عمرها 23 سنة وتعمل لمركز ثيودورا للأطفال. هي أحد she's one of many clown doctors. هي أحد الأطباء المهرجين العديدين اللي يعملون بهذا المركز الطبي. who bring a smile to the faces of sick children، اللي شغلهم هو انه يضعون الابتسامه او يرسمون الابتسامه على وجوه الاطفال المرضى. هذا على لسان لوسي اللي هي العامل بهذا المركز as a clown doctor، كطبيب. I am بزي مهرج او يعني مهرجين السيرك، يعني دول شكلهم موجود هنا. I am Theodora Clown Doctor. أنا طبيب مهرج أعمل بمركز ثيودورا. I call myself Dr. Lulu. سمي نفسها Dr. Lulu. I spend 2 days a week in children's hospitals. أقضي يومين بالأسبوع بمستشفيات الأطفال. Being extremely silly، يعني يعني خلينا نقول تلقائية جدا وطفولة. with my friend and colleague، مع صديقي وزميل الدراسة Dr. Checkers. We make fun faces، نسوي وجوه ضاحكة، نرسم على وجهنا.
tell jokes, نحكي نكت and do magic tricks, نسوي خدع سحرية. As I walk into the words I blow bubbles. لما أمشي بالممرات مالت المستشفى أسوي هذه البابلز الفقاعات. shake hands أصافح الأطفال with the kids and make up nonsense وأسوي أغاني لا على التعي ما لها معنى for those children well enough to sing. يعني أغني ويا الأطفال اللي صحتهم تسمح لهم بالغناء. We take special balloons ياخذون بالونات من نوع خاص to make يعني بالون animals حتى يسوون يعني البالونات اللي على شكل الحيوانات أجلكم الله and tell عن هذه الحيوانات. We often meet kids نلتقون بالأطفال أحيانا who one week look really sick اللي هم أسبوع كلش مريض إلى درجة then we go back to the next week بعدين نرجع الأسبوع الجاي and they are you know racing about yelling hi there Dr. Lulu hi Dr. Chakras. يعني نجيهم أسبوع كلش مريضين الأسبوع اللي بعده يكونوا متحسنين بحيث يعني يرحبون بهم وفرحان بهم. I am naturally a very cheerful person. هي الطبيعة تحكي عن نفسها هي شخص. I've always been a clown. حياتي عادية هي أصلا قضيتها تهريج. In fact my father's a clown وبالحقيقة والدي هو أيضا يعمل بهذه المهنة. And I started working with him when I was 8 years old. وبدأت العمل مع والدي عندما كنت بعمر الثامنة. I knew it was just the job for me. وعلمت بأن هذا العمل هو العمل المناسب إلي. And I became a clown doctor. وأصبحت طبيب مهرج because I think it's a great way to cheer up sick, frightened children in hospital. لأنه عرفت بأنه هذه الطريقة الوحيدة اللي أرسم السعادة على وجوه الأطفال المرضى والخائفين بالمستشفيات. I wear a fancy coat. ألبس هيجي كوت يعني المهرجين ملون. A yellow shirt قميص أصفر and tights ويلبس يعني هذه يسموه احنا التايتس يسموها خلينا نقول اوفر هيجي ويا بيج سترايبس اللي هيجي سيرين على الكتف. Also I have a red rubber nose ويا أنف مطاطي أحمر and wear my hair in crazy plaits. ويعني ألبس شعر يعني هيك يضحك بطريقة مخربطة. Being a clown in hospital is very tiring. يعني كون الشخص يعمل يعني شخص كمهرج بمستشفى أطفال هي وظيفة جدا صعبة أو متعبة both physically and emotionally. كلش متعبة نفسيا وجسديا للشخص العامل. We have to learn not to show our feelings. أحيانا إحنا لازم نتعلم إنه ما نظهر مشاعرنا. يتأثرون بالأطفال المرضى الأطفال اللي حالتهم خطيرة الأطفال اللي يموتون بس مجبرين إنهم ما يبينون مشاعرهم للأطفال لأنهم شغلتهم فقط ضحك يضحكوا الأطفال. otherwise we useless. يعني لا إما نخفي مشاعرنا ونضحك بس أو نكون عديمين النفع بهيجي أماكن يعني أمراض خطيرة كلها مميتة. Clown doctors are sensitive. المهرجين اللي بزي أطباء هم حساسين عاطفيا but this is not a side most people see. ولكن هذا الجانب الوحيد بيهم اللي ما يشوفون الناس ويظنون إنهم على طول هيك مهرجين ومبتسمين ما يحسون بأي حزن. To the children we are happy all the time. بالنسبة للأطفال احنا أشخاص سعيدين على طول الوقت ونضحك ما عندنا أي شيء محزن. I'm still learning to allow myself to feel and sad occasionally. ولكن أنا بعض الأحيان أشعر بالحزن وأسمح لنفسي بهذا الشعور كإنسان طبيعي. There are special kids you get really close to. بعض الأطفال يعني نتقرب منهم بشكل كلش يعني قريب تقوى علاقتنا بهم أكثر من اللازم.
at the moment I'm working، في اللحظة اللي أنا أشتغل فيها they are very sick little. بهذه اللحظة أنا دا أشتغل ويا طفلة صغيرة جدا حالتها خطيرة يعني جدا very sick from بوسنيا من البوسنة، وماكو لغة تواصل بيناتهم who speaks no English، لا تجيد التحدث باللغة الإنجليزية. but so our only common language is laughter. اللغة الوحيدة اللي نتواصل بيها مع هذه الطفلة هي الضحك. She has been in and out for hospital. تدخل للمستشفى تتحسن ترجع تتمرض وترجع مرة ثانية، فإن and out بفترات يعني. for operations تجري عمليات جراحية so many times، العديد من العمليات الجراحية أجريت لها بهذا المستشفى. she is always on my mind. فهذه الطفلة تقول إنه هي دائما على بالها. نجي على الجزء الثاني من الباسج. at lunch time يعني باللانش تايم وقت الغداء we eat in the hospital cafeteria، نأكل احنا بالكافتيريا مالت المستشفى. and that's really useful، وهذا جدا مفيد because we meet the nurses، نلتقي لأنه نلتقي بالأطباء وبالممرضات والممرضين. they tell us about particular kids، يعني يخبرونا عن أطفال معينين who they think will benefit from a clown doctor visit. يعني يدلوهم على أطفال معينين نفسيتهم تعبانة ومريضين كلش، بحيث ممكن يستفيدون من الكلاون دكتور. if a child is frightened، إذا كان الطفل خائف perhaps they are being given an injection، ربما بسبب إعطاء حقنة injection or some nasty medicine أو علاج مر أو طعمه مو طيب. we can distract them، نقدر نشتت انتباههم عن الحقنة أو عن العلاج. so the nurses can do their job، حتى الممرضات يقدرون والممرضين يقدرون يسوون شغلهم. about 6 o'clock حوالي الساعة 6 Dr. Checkers and I هي وزميلها Dr. Checkers take off our makeup، يشيلون الميك اب اللي على وجههم and change our clothes، يغيرون ملابسهم مالت المهرجين. we are totally exhausted، وهم بنهاية الدوام exhausted يعني هذا المرهق بحيث ما يقدر يشيل ايده exhausted مرهق او منهك. sometimes I have a night out my friends، احيانا اطلع سهرة بالليل ويا اصدقائي. I crash out sorry it helps me unwind، تساعدني هاي الطلعة انه اغير من جو المستشفى والحزن اللي اشوفه والمرض. when I finally fall into bed، اخر شيء لما ارجع للفراش I crash out. at weekends بالنهايات الاسبوع او عطلة نهاية الاسبوع we are often asked to participate، احيانا يطلبون من عندنا انه نشارك in events to raise money يعني حفلات حتى نجمع money النقود for Theodora Children's Trust، لمركز ثيودورا للأطفال، يعني charity تبرعات لهذا المركز. it's a charity، هي تبرعات أو صدقة تسمى charity. so we are paid with the money people give، يدفعون رواتبنا من الفلوس اللي ينطوها الناس. being a clown doctor، كوني طبيب مهرج makes the worries of everyday life seem small، يعني هذا الشيء يخليني أشوف المشاكل الحياة اليومية والمصاعب اللي تواجهها الناس كلش صغيرة بالنسبة للي يشوفه بالمستشفيات والناس المرضى والوضعية هناك. all in all على كل I feel privileged، أنا أشعر بأنه أنا مميز وأنا عندي يعني نعمة بالنسبة لي to do this job، إنه أسوي هذا الوظيفة وأسوي هذا الشغل. هذا كل التفاصيل اللي موجودة بالقطعة بالعربي وبالإنجليزي شرحنا لكم إياها. يعني next lecture إن شاء الله راح يصير عندنا الأسئلة مرتين، الأولى اللي هي the wonders of the modern world، والثانية اللي هذه أسئلتها تكون على اليمين على اليسار
exercise 5 النقطة الخامسة. Read the rest of the article and answer the questions. هذه أسئلة. Who is Dr. Lulu? Who is Dr. Checkers? من ذولي؟ شنو وظيفتهم؟ In what ways their job extremely silly? يعني give examples. How did Lucy become a Theodora clown doctor? Why does she like her job? What does she wear? شنو تلبس حتى تأدي وظيفتها؟ What would be useless? Why is it useful to eat in the hospital cafeteria؟ ليش قالت انه احنا يفيدنا انه نتغدى بالكافيتيريا؟ لانه يلتقون بالممرضات والاطباء ويدلوهم على بعض الحالات اللي بصدق بحاجه الى مساعده. فهذه كل التفاصيل موجوده تلقوها بالباسج. النقاط 10 الاسئله كليتها ان شاء الله راح نحلها سوى المحاضره الجايه ويا اسئله القطعه اللي قبلها اخذناها. That's all for today. If you have any questions